ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜெர்னிஸ் ஜர்னி. இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்னர் யூஸ் பண்ணி குயிக்காக எப்படி நம்ம ஹேரை ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். சுத்தமாக எனக்கு ஸ்ட்ரைட்னிங் பற்றின ஐடியாவே இல்லை. இப்போ தான் நான் ஸ்ட்ரைட்னர் வாங்கியிருக்கேன் பிகினர் அப்படின்றவங்களுக்குலாம் இந்த வீடியோ ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும். இதில் காட்டுற ஸ்டெப்ஸுமே நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கேன். நான் யூஸ்வலாக வெளியில் போகும்போதோ யூடியூப்புக்காக வீடியோஸ் பண்ணும்போதோ நான் இந்த மாதிரி தான் ஸ்ட்ரைட்னிங் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்படி தான் என்னோடய ஹேரை வந்து ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஜனனி.